Hello everybody, welcome back to appletree channel. Unit 3, Lesson 3C, Going to the Doctor, Project Explore 7. Працюємо сьогодні на сторінках 40-й, 41-й нашого з вами підручника. Going to the doctor. Похід до лікаря. You first. When was the last time you were ill? Коли ви останнє хворіли? What did you do or take to get better? Що ви робили або приймали, аби вам стало краще? Maybe you took some medicine, yes, or stay in bed. Okay, now let's have a look at this picture. Look at the picture of a doctor's surgery. Погляньте на малюнок. And match the correct illness or injury in the boxes to the patients. І поєднайте правильне захворювання, так, або травму з відповідними пацієнтами. Окей? І так, illnesses – захворювання. A cold – простуда. A cough – кашель. A temperature – температура. A sore throat – хворе горло. A headache – болить голова. A stomachache – болить живіт. A rash – сип. Коли людина покривається, так, маленькими цяточками. Injuries – травми. It hurts – болить. It's bleeding – кровоточить. It's bruised – синяк. It's broken – зламане щось. And it's infected – інфекція. Okay, so Eva has got a headache. Однозначно, що у Еви болить голова. Okay, so Johnny has got a temperature. Okay, Sandra's thumb is bleeding. Великий палець, так, Сандри кровоточить. C. Okay. Mark's leg is infected. Інфекція потрапила, так, до ранки Марка. D. So, the next one. Jane. Jane's got a stomachache. У Джейн болить живіт. Так, Jane – це у нас І. Так, Mike. Mike has got a cough. Ага, мабуть, він кашляє. Так. Тут я не знаю щодо Тіма. His elbow or his wrist hurts. Болить. Katie. Ну, тут однозначно. Katie's leg is broken. Emma has got a rash. Сип. Okay, Sid. Sid's chin is bruised. Синяк ми бачимо у Сіда. На... Так... J. Okay, Chloe has got a sore throat. У Хлої болить горло. Yes, and James has got a cold. Застуда. Okay, so listen and check, then repeat. Слухаємо, перевіряємо і повторюємо. A. Eva has got a headache. B. Johnny has got a temperature. C. Sandra's thumb is bleeding. D. Mark's leg is infected. E. Jane has got a stomachache. F. Mike has got a cough. G. Tim's wrist hurts. H. Katie's leg is broken. I.
Emma has got a rash on her arm. J. Sid's chin is bruised. K. Chloe has got a sore throat. L. James has got a cold. Okay, so task 2A. Match the treatments to the pictures. Поєднаємо шляхи лікування до малюнків. So, have an X-ray. І так, X-ray – це у нас робити знімок. So, the first one is E. Get a prescription. Отримувати рецепт. Що робити, так? So, the second is G. Put a bandage. Так, put a bandage. Так, бандаж або перев'язка, так робити. C. Take some cough syrup. So, take some cough syrup. H. Take painkillers or antibiotics. So, that's A. Так, знеболювальне. Put on some antiseptic cream. F. Накладати антисептичний крем. Put on a plaster. B. Plaster. Ну, and wear a cast. Це вже ви бачите, так? Це D. Listen and check, then repeat. Послухайте, перевірте і повторіть. A. Take painkillers. Take antibiotics. B. Put on a plaster. C. Put on a bandage. D. Wear a cast. E. Have an X-ray. F. Put on some antiseptic cream. G. Get a prescription. H. Take some cough syrup. Okay, do task 2C. Work with a partner. Look again at the people in exercise 1. Discuss what treatments they need. Попрацюйте з напарником, так, разом. Погляньте знову на людей у вправі номер 1 і обговоріть, що їм потрібно зробити, так, яке лікування їм потрібно. Наприклад, I think Mike needs some cough syrup. Yes, and Eva needs some painkillers. Yeah? Okay, look at the pictures. We know that Eva has got a headache, so she needs some painkillers. So what about Johnny? Johnny has got a temperature. Oh yes, probably he needs some painkillers as well. Yeah. Okay, discuss this task with your partner. And we'll turn to the next page, grammar reflexive pronouns. Task 3A. Read and listen to part 1 of the conversation and what happened to Simon. Прочитайте і послухайте частину номер 1 розмови, що трапилося із Саймоном. Okay, so the dialogue is between Simon and his mom. Ow! Oh, Simon, have you hurt yourself again? I've cut myself. Look, Mum, my finger's bleeding. I was just making myself a sandwich. Oh, dear. Then you need to put on some antiseptic cream and a plaster, or it might become infected. Okay, Mum. Thanks. Tash, your brother's injured himself. Could you please go upstairs and get the antiseptic cream? Sure, Mum. Simon, you're hopeless. Ага, hopeless, безнадійний. Okay, ow. Oh, Simon, have you hurt yourself again? Ти знову забився? Ти знову собі спричинив біль, дослівно? I've cut myself, я порізався. Look, Mom, my finger's bleeding. Поглянь, матуся, мій палець кровоточить. I was just making myself a sandwich. Я просто робив сам собі бутерброд.
Oh dear, then you need to put on some antiseptic cream and a plaster or it might become infected. Тоді тобі потрібно нанести антисептичний крем і пластир, і можливо, або можливо буде зараження. Okay, mom, thanks. Гаразд, матуся, дякую. Tosh, your brother's injured himself. Tosh, твій братик поранився. Could you please go upstairs and get the antiseptic cream? Чи не могла б ти сходити нагору і взяти антисептичний крем? Sure, mom, звичайно, матуся. Simon, you're hopeless. Simon, ти безнадійний. Okay, so, what's happened to Simon? So, Simon has cut himself. Listen to part 2 of the conversation and what's happened to Tasha. А тепер послухаємо другу частину розмови, і нам треба сказати, що трапилося із Ташею, яка пішла за антисептичним кремом. Listen. Oi! I'm not! Yes, you are! Ow! 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 Now what's happened? Are you okay? I fell down the stairs. I've got a sore knee. It might be bruised. Ha! Oh my goodness. Right, you two. Can you please both sit on the sofa and try not to injure yourselves for the rest of the evening? She has fallen and she's got a sore knee. Вона впала і у неї забите коліно. Task 4a, so let's read the rule and complete the examples from the dialogue in exercise 3a. Прочитайте правило і доповніть приклади з діалогу у вправі 3a. Правило. We use a reflexive pronoun when the subject and object of the sentence are the same. Ми використовуємо зворотній займенник, коли підмет і додаток в реченні однакові. Наприклад, I've cut myself. Так, я поранився. I've cut myself. Mom, my finger's bleeding. I was just making myself a sandwich, yes? I was just making myself a sandwich. I і myself, так? Тобто subject and object of the sentence are the same. Now let's complete the charts with examples from the dialogue in exercise 3a. I, я, myself, себе або сам. You, ти, you, yourself. Ти сам зробив щось. Yourself. He, він, himself, сам. Або себе. She, вона, herself, it, itself. And plural, множина. We, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Зверніть увагу, що там, де множина, у нас F змінюється на V, да? Ourselves, you, якщо ми звертаємося до великої кількості людей, то це буде yourselves, а не yourself, and they, themselves. Зверніть на це увагу. Okay, task 5. Complete the sentences with the correct reflexive pronoun. I didn't have guitar lessons, I just taught myself. У мене не було уроків гри на гітарі, я самоучка. She wasn't very polite, she didn't introduce herself. Herself. Вона не була дуже вічливою, вона не представилася. They had a great day, they really enjoyed themselves. Themselves. У них був гарний день, вони справді насолоджувалися собою, так? Everyone, please enjoy the party and help yourselves to all the food. Пригощайтеся всією їжею. Тобто самі себе обслуговуєте. Yourselves. The dog was running around annoying people and not behaving itself. Good. Well done. The dog – це воно. Тоді це itself. Окей. Ну, з приводу reflexive pronoun розібралися. What about might? Complete the sentence from the dialogue in exercise 3a. It
might be infected. Ось у нас десь воно було. It might become infected. It might become infected. Можливо, буде якесь зараження, да? Інфекція. Choose the correct answer to complete the rule. We use might plus verb to talk about something that is or will be possible. Отже, might – це модальне дієслово, яке показує вірогідність чогось. Не точно, що це може трапитися, а вірогідність. Okay, good. Listening and speaking. Listen to 3 conversations. Послухаємо зараз 3 розмови. Match the conversation to the people in exercise 1. І нам треба поєднати ці розмови з людьми із вправи 1. Тієї вправи, що ми робили на початку цього уроку. А потім B. Нам треба виконати, послухати знову і доповнити табличку. What is the problem? When did it start and what treatments do they suggest? Отже, яка проблема, коли вона почалася і яке лікування пропонується? Окей. Listen, слухаймо. А потім, мабуть, зробимо табличку, а потім поєднаємо вже людей. Добре? З вправи 1. 1. Come in and sit down. What seems to be the problem? I've got a bad cough. I've had it for 3 weeks. That's a long time. You might have an infection in your chest. Have you got a temperature? I don't know. Let me see. Yes, you have a bit of a temperature. Let me listen to your chest. Breathe in deeply. And out. And in. And out. Yes, you have a chest infection. You have to take some antibiotics. 2. Why is your arm red? Have you hurt yourself? Mum, I might have a rash. Look. That's odd. Let me see. How long have you had this rash? A couple of days. I've got some antiseptic cream in the bathroom. Let's put that on. Okay, I'll go and get it. If the cream doesn't help, then you have to go to the doctor. 3. I heard she had a skiing accident last week. Did she injure herself? Yes, she did. She broke her leg. Oh dear. Yes, she had to have an X-ray. Now she has to wear a cast for 6 weeks. Oh my goodness. How's she feeling? Oh, she's okay. She's actually furious because her mum says she can't go skiing next year. Okay, so the first one, cough. Cough, cough, cough. F. Це Майк у нас. Людина, яка кашляє, так? Майк. Mike, a rash. That's Emma. Emma. Окей. І людина в гіпсу – це Katie. Katie. She's got a broken leg. Katie. Okay, Mike has got a cough. It started 3 weeks ago. And he should take some antibiotics. Emma has a rash. It started a couple of days ago, and her mom says she has to put on antiseptic cream. And Katie has got a broken leg. It took place last week. The accident took place last week, yes, and now she's wearing a cast. Okay. Get ready to speak. You're going to describe 2 pictures to your partner. І так, ви поговорите, ви опишете малюнки своєму напарнику. So, look at page 87. Student B, look at page 87. Мені здається, що тут трошечки і зі сторінками наплутали, тому що там, мабуть, якісь інші сторінки. Тому що там закінчення 6-го юніту на цих сторіночках. Окей, на уроці ви знайдете малюнки. So, look at your pictures. Decide what the illness or injury is and write the vocabulary and grammar you'll need. Work with a partner and describe your picture. Suggest possible treatments for your partner's picture. Do you agree with your partner's suggestions? Okay,
Чи погоджуєтесь ви з пропозицією вашого напарника щодо лікування? She's cut herself. She might need antiseptic cream, yes? Okay, so and extra, let's make dialogues about these situations. Fell in a hockey match, fell off a ladder or had a bike accident. What's happened? Що трапилося? Someone fell off a ladder. Have you injured yourself? Yes. I hurt, yes, my leg, and it might need a bandage, for example. Yes, so it sounds terrible. That was unlucky. Окей, складіть такі маленькі ситуативні вправи. Ну і, звичайно, 9-ту вправу, там, де треба описати 2 малюнки, знайдіть її все ж таки, так, і попрацюйте. Я думаю, що це ось це завдання, і воно на сторінці 92-й. Не 80 якийсь, а 92-й. So, exercise 9A, C. So, she has cut herself, and he's hurt his wrist, yes? Okay, good. Describe these pictures. That's all for today. Сьогодні ми з вами ходили до лікаря. На наступному уроці у нас буде урок 3D and accident. Будемо говорити про надзвичайну ситуацію, яка може призвести до травми. Goodbye, good luck, до зустрічі. See you. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку!